يصادف في شهر واحد أن يكتمل القمر مرتان. هي ظاهرة تحدث مرة كل 2 أو 3، ويطلق على القمر الثاني منها اسم القمر الأزرق. A blue moon can refer to when we have more than one full moon in a calendar month, which can occasionally happen about once every 2 years. But it can also happen that the moon actually appears a different color than normal. ولغرابتها وندرتها يترقب الكثيرون حدوثها، ويعتبرونها ليلة روحانية مقدسة يقومون فيها ببعض طقوسهم وعباداتهم. كانت ليلة 31 من شهر يونيو من عام 2015 هي ليلة من ليالي القمر الأزرق هذه، وقد شوهدت بعض الجماعات الدينية وهي تشعل النيران وتؤدي الطقوس. لهذا وعندما عثروا على الجثث الثلاثة لأسرة آل إسيمث بعدها ب3 أيام، فإنهم قد رجحوا أنه قد تم تقديمهم كقرابين لأحد الآلهة، أو أنهم راحوا ضحايا لبعض أعمال السحر. تشتهر مقاطعة إسكامبيا في فلوريدا بسواحلها الساحرة، لكنها أيضا تعرف بمعدلات الجريمة المرتفعة وبالمجرمين الذين عاشوا أو مروا بها. ففي مدينة بنسيكولا الواقعة غربي هذه المقاطعة ألقي القبض على القاتل الأشهر في تاريخ أمريكا، تيد بوندي. Pensacola authorities are still assessing the impact of having caught one of the FBI's 10 most wanted fugitives. The identification of the mystery man as Theodore Robert Bundy hit law officials like a bombshell. Bundy was being sought for questioning and the deaths of at least 38. مرت 3 أيام ولم يأتي ريتشارد سميث إلى مكان عمله. يعمل الرجل في قاعدة عسكرية في مدينته، وكان يشتغل أيامها على مشروع مهم كعادته، فهو خبير أمني متخصص في جرائم الإنترنت والمعلوماتية. لهذا كان من الطبيعي أن يلفت غيابه انتباه زملائه، فذهب أحدهم إلى منزله ليتفقده وأسرته، فهو يعيش هناك مع والدته السبعينية وأخيه الأصغر جون سميث. لاحظ الرجل عند وصوله سياراتهم متوقفة في أماكنها، وانتبه إلى أن أبواب منزلهم كانت موصدة ونوافذه مسدلة. لكنه عندما اكتشف أنهم لم يلمسوا صناديق البريد التي وصلتهم قبلها بأيام، فإنه قد توجس وقرر أن يتصل بالسلطات عندها مباشرة. 911, it's your emergency. All right, so one of my employees has not shown up for work for 3 days. So I came out to his house, and his car's here. Doors are all locked, windows, shades are all drawn. And there's a bunch of packages on the front step. And what's his name? His name is Richard Smith. وصلت شرطية إلى منزلهم ودارت حوله، لكنها لم تر من أثر لأي حركة بداخله. تقدمت بعدها وطرقت أبوابه ونادت عليهم من نوافذه، لكن يبدو أنه ليس من أحد هناك ليستجيب لطرقاتها أو يرد نداءاتها، فعادت إلى مركز الشرطة حيث قاموا بالبحث عن الأسرة في قاعدة البيانات. وهناك توصلوا إلى عنوان واحد من إخوانه، فذهب واحد من رجالهم إليه في منزله واصطحبه إليهم، وهناك أخبروه بما يجري وطلبوا منه إذنا بالدخول إلى منزلهم، فوافق مباشرة. عبر واحد من الأبواب الخلفية دخلوا إلى منزلهم، ولم تكن أنوفهم الخبيرة لتخطئ رائحة الموت. أمامهم مباشرة كانت الملابس متكتسة، كوم منها على كرسي الجلوس وآخر على الأرض أسفله، وتحت كل منها كانت تبرز أطراف لجثة بشرية. تقدموا بعدها عابرين هذا الممر إلى إحدى الغرف، وهناك عثروا على ملابس أخرى متكومة،
ولم يتفاجؤوا كثيرا عندما اكتشفوا أن جثة ثالثة كانت تتمدد أسفلها. تزوجت فون سيل سميث لمرتين في حياتها. زوجها الأول كان هو السيد هارتن، والذي أنجبت منه ابنها الأول دونالد وين، لكنه غادرها في طفولته ولم يره أحد منهم بعدها أبدا. تزوجت المرأة بعدها بريتشارد سميث، والذي بقيت معه حتى وفاته، وقد أنجبت منه ابنيها ريتشارد وجون. يتساءل الكثيرون عن لماذا يعيش الأربعيني ريتشارد في منزل والدته، لكن أقاربه يعلمون أنه وبعد وفاة والده فإن العمر قد تقدم سريعا بوالدته ولم تعد قادرة على رعاية نفسها. صحيح أن ابنها الأصغر جون يعيش أيضا معها، وصحيح أنه كان يعمل بوظيفة صغيرة في متجر مجاور لمنزلهم، إلا أنه يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو بحاجة للرعاية بدوره. لم يشتكي ريتشارد أبدا من رعايته لأسرته، وهو ما أكسبه احترام جيرانه وأقاربه، ولم يكن أحد ليتوقع ما حدث له وأخيه ووالدته. ومع أن علاقة ابنها الأكبر بأسرته لم تكن جيدة، إلا أنه لم ينقطع عن منزلهم أبدا، فقد كان يزورها أسبوعيا يتفقدها ويطبخ لها طعامها. يعمل الرجل بالحراسة والتأمين في إحدى المؤسسات، وله ابن بعمر أخيه الأصغر اسمه أيضا دونالد. كان يومها نائما في منزله حين جاءه الشرطي، واصطحبه إلى مخفر الشرطة حيث أخبروه أنهم لا يعرفون ما يجري لأسرته، وطلبوا منه أن يسمح لهم بالدخول إلى منزلهم. في 2 أغسطس من عام 2015، وبينما كانت ابنة خالهما تستمع إلى نشرة الأخبار المحلية، تلقت النبأ المفجع بمقتل عمتها وأبنائها. The Escambia County Sheriff says an elderly mother and her 2 sons were found brutally murdered in their home. وقتها كان الطبيب الشرعي قد وصل إلى مسرح الجريمة فعلا، وتقدم بصحبة فريق من المحققين إلى داخل البيت الكئيب. كانت الحرارة بداخله مرتفعة جدا، وكانت الرائحة قوية تزكم الأنوف وتكتم الأنفاس، وقد عرفوا مصدرها عندما رأوا أطرافا بشرية تبرز من أسفل الملابس المتكومة. في البداية عثروا على ريتشارد سميث، وعلى قدميه مباشرة كان يتمدد أخوه جون، وعلى الغرفة المجاورة كانت ترقد والدتهم، وقد لوحظ أن القاتل قد هشم رأسها وقطع إصبعا من أصابعها. 3 deceased victims of homicide were discovered at 4605 Deerfield Drive. It was determined that the 3 victims were all family members. The mother, Von Seal Smith, white female, born on 12/26/38. Son, victim Richard Smith, white male, born on 6/28/66. And son, victim John Smith, white male, born on 11/10/67. كانت صدمة الناس بما حدث لهذه الأسرة كبيرة، وقد ازدادوا صدمة عندما أضاف المتحدث باسم الشرطة في بيانه: Initial research has led us to believe that there is a potential that it was a ritualistic killing. The method of the murder, blunt force trauma, slit throats, positions of bodies, and then our person of interest has some ties to a faith and or religion that is indicative of that. Those of you that follow any of that will also note that the time of death, we believe, on Tuesday also coincides with what's referred to as a blue moon, which occurs every 3 years. It's witchcraft. I'll say that right now. There are different factions of that.
استرعى هذا الإعلان انتباه الصحفيين فاهتموا بالقضية وأطلقوا عليها جريمة قتل القمر الأزرق، وانتشر الخبر وأصبح مثارا للهواجس والأحاديث. You know, you're right. There's only two houses. There's only one house between me and this house. And that's what bothers me. Neighbors like Meeks Willard are shaken by the murders of a mother and two of her sons. If you got this close, who knows what can be next? But not just neighbors are talking. Maybe a little bit of buzz, but I mean, obviously you had 3 people killed, so that's kind of gets your attention to start out with. Obviously we don't know all the details right now, but something might be a little suspicious or unusual about it. It scared most of us. It scared my husband so much that he's wanted to get a security system. في كل مكان كان الناس يتساءلون من عساه يريد شرا بهذه المرأة وأبنائها. هل المقصود من كل هذا هو ابنها ريتشارد لعمله الأمني، أم أن الأسرة قد راحت ضحية لعصابة جاءت لتسرق منزلهم؟ هل الفاعل هو طائفة دينية تقتل الناس وتمثل بهم؟ وهل فعلا لما حدث علاقة بالسحر أو الشعوذة كما قالت السلطات؟ That's getting national attention tonight, a strange twist to the savage triple murder of a family in Pensacola that has even shocked investigators. It sounds bizarre, but the Escambia County Sheriff says witchcraft is involved in the murders of an elderly woman and her 2 sons. News 5's JB Buno joins us live from the Webb Center. And JB, I understand there's a person of interest in this case. But there's another piece of the puzzle that's been uncovered. There is, Mel. As if the story wasn't crazy enough, we've learned that the bodies were found laid out for some kind of ritual murder, and one of the sons found brutally murdered with his family was a key member of the U.S. Department of Homeland Security. It was inside this Pensacola home where Escambia Sheriff's deputies made a startling discovery, one that even left Sheriff David Morgan at a loss for words. 3 bodies, each of them mutilated in the same way, found arranged in a ritual killing. It's witchcraft. I'll say that right now. You know, there are different factions of that. 77 ما دفع الشرطة إلى الاعتقاد أن لما حدث لهذه الأسرة علاقة بالجماعات الدينية، لهو حقيقة أن الجريمة قد وقعت في الليلة التي حدثت فيها ظاهرة القمر الأزرق، والوضعية الغريبة التي وجدوا عليها جثث القتلى، وما عثروا عليه في منزل أول شخص حققوا معه أخو الضحيتين الأكبر وابن والدتهما دونالد وين هارتينغ. سألوه عن هذه المقتنيات فقال أنها رموزا وطلاسما دينية، موضحا أنه ينتمي لديانة الويكا الشامانية الوثنية. Wicca is the fastest growing spiritual practice in the United States, in Europe and Australia. And that's because it is a system of spiritual practices that work. You don't have to believe anything. You don't have to believe anybody. You learn how to practice. You learn the techniques. You master the tools. That's what a priestess is. She's a teacher or a priest. And with those, you can experience for yourself the divinity that exists within yourself and in the world around you. It's a way, I like to think of it as a way of taking off the blindfold. على بعد 3 أميال من منزل أسرته، يعيش دونالد هارتينغ في منزل صغير لوحده، ويعمل كحارس أمني بدوام جزئي في إحدى المستشفيات. تزوج الرجل لمرتين في حياته، وأنجب من إحدى طليقاته ابنه دونالد. كان يزور أسرته مرة في الأسبوع على الأقل، وكانت آخر مرة زارهم فيها هي قبل 3 أيام من يوم أن اكتشفوا جثثهم. بدأت عملية التحقيق من مسرح الجريمة، لتنتقل بعدها إلى المكان الذي يعمل فيه القتيل الأكبر ريتشارد. فهناك عثروا على هذا المقطع القصير، والذي يظهر فيه الرجل وهو خارج من مكان عمله في حوالي 6:30 مساء، وقد ظهر بذات القميص الأحمر الذي سيموت وهو يلبسه.
قبل مغادرته مباشرة كان الرجل قد أجرى اتصالا بأسرته، لكنه لم يتلقى ردا فاستقل سيارته وتحرك باتجاههم. يعتقد المحققون أنهم لم يردوا عليه لأنهم كانوا قد قتلوا وقتها، وأن القاتل قد انتظر ريتشارد في المنزل حتى وصوله فألحقه بأخيه ووالدته، فهو الوحيد الذي قتل بطلق ناري من بينهم. كل هذا أكد للمحققين أن الفاعل هو شخص من داخل أسرتهم، فليس في مسرح الجريمة ما يؤكد أن الضحايا قد قاوموا قاتلهم، كما وأن المنزل لم يسرق وكانت نوافذه وأبوابه سليمة ومغلقة. كذلك تأكد المحققون أن ريتشارد لم يكن هو المقصود بما حدث لأسرته، فليس للرجل من علاقات عاطفية ولا معاملات مالية ولا عداوة مع أحدهم. يعرف المحققون أنه عندما يغطي الجاني ضحاياه بعد قتلهم فأغلب الظن أنه يقرب لهم أو أنه يعرفهم. لهذا وقبل أن تمر ساعات من بداية عملية التحقيق بدأ رجال الشرطة بالتدقيق في دونالد هارتينغ، الشخص الوحيد الذي نجا من أسرتهم. توصلوا إلى أنه عضو فاعل في جماعته الدينية الغريبة، وقد عرفوا من أحد المصادر أن هذه الجماعة تقدم قرابينا في أعيادها، وأنها تغطي قرابينها لتبقيها دافئة لحين اكتمال القمر الأزرق بدرا كاملا. كذلك نما إلى علم المحققين أن الرجل لم يكن على وفاق مع أسرته. يقال أنه عندما كان ابنه صغيرا فإنه قد تعرض لحادثة مع أخيه الأصغر ذي الحاجة الخاصة، وأن ذلك قد أغضبه فخاصم أسرته، ولم يعد يتحدث إليهم إلا قبل شهور من مقتلهم. استصدروا مذكرة وذهبوا لتفتيش منزله، وهناك عثروا على مجموعة كبيرة من الطلاسم والتماثيل، وأدركوا أنهم أمام رجل مهووس بديانة بدت لهم غريبة. فصرح ممثلهم بعدها للصحافة أنهم يعتقدون أن خلف الجريمة طقسا من طقوس السحر. It's witchcraft. I'll say that right now. You know, there are different factors. بعد ساعات من عثورهم على جثثهم استدعى المحققون دونالد لأخذ أقواله، ولم يخبره أحد حتى وقتها بما حدث فعلا ليسرته. Did they tell you how your folks, your family over there was killed? Killed? They said they were deceased, and they never told me how they were killed. They're dead, and it looks like they were killed. Killed? Mm-hmm. How were they killed? It looked like they were shot. Shot? Mm-hmm. How was that? Well, it looked like they were shot. It's hard to tell because there was a lot of clothes on top of them. Clothes on top of them? Mm-hmm. Oh my God. Were they robbed? Or? I don't think so. It just looks like somebody just came in and shot them? Yeah, it looks like somebody knew him, whoever did it. Well, I don't know anybody. I don't know anybody that they know. No. Could have been anybody. Were they having problems with anybody? Was John having problems with anybody, or RT? Not recently. Not that I know of. Were you having problems with them at all? No. I haven't had any problems with them. We're not having any problems. So something didn't happen when you were over there Tuesday night and you killed them? No. Nothing happened. Are you sure? Yes. Because if something happened, now's the time to tell me. I would not kill my mother and my brothers. Okay. I mean, why would I do something like that?
I don't know. I don't know you. Well, I understand that. I know that's true. But I wouldn't do something like that. I'd never harm my family. Why would somebody go in there and kill your mom and your two brothers and put clothes over them like that? I don't know. And they've been in there a while. Put clothes over them? Yeah, like pile stuff on top of them. I have no idea. I have no earthly idea. Tell you, to me, it seems like somebody that would do something like that would have known them or either been family, because they didn't want to see them after they were dead, and put stuff all over them. Does that make sense to you? That makes sense to me, but as far as I know, I'm the only family they got. I mean, other than distant relatives that live over in Mobile. Y'all don't have any other family that lives here? No. No, that's all I've got is my family, my mom and my brothers. Looks like your brother John was just sitting there watching TV, and somebody just shot him while he was sitting in his chair. And then your mother was sitting in her chair. Somebody shot her while she was watching TV, then drug her back to her bedroom. Oh my God. And then, and this is what I'm thinking, you were probably still there, and then RT comes home, sees John in there, and you shot him in that bedroom where John was watching TV. Me? Yeah. I didn't do it. I didn't kill my family. Whoever killed him knew him, because your brother's just sitting there in his chair, and somebody probably just shot him. Whoever shot him had to know him, because he didn't think they were a threat. He was just sitting there minding his own business watching TV. Well, that So makes was your sense, mother. but I didn't do it. Who else would they let in their house and would be comfortable with in their house? And then John gets home, and then RT gets home, and then you're probably still there waiting on him. No, sir. I did not kill my family. I did not kill my family. I love my family. I love my mother very much. I would never harm anybody in my family. Now, I don't know how this happened. I don't know nothing about it. All I know is y'all come and got me this morning. I went over there, and now you're telling me that they've all been shot. At your house, another investigator was telling me about it, and I thought it was kind of interesting. I guess you have a Ouija board and some stuff in your house? Yeah, I do have a Ouija board. I have a prayer room. Are you Wiccan, or? Yeah, I'm a Wiccan. You are? I've been a Wiccan for about 3 years. Have you? Yeah. What is that? It's a pagan religion. It's based on nature. What? I'm not familiar with it. Can you explain it a little bit more for me? Well, you celebrate different seasonal times, like seasonal changes. Yeah, like different holidays. You know, like when it's autumn equinox and spring equinox and stuff like that. It's a very old religion. Yeah. Does it have to do with like moon phases and stuff like that? Yes, it does. Okay. Has a lot to do with moon phases. Like what? Well, it's just certain times when you have Sabbats and stuff like that. What is a Sabbat? Sabbat is a worship ceremony. Uh-huh. Does your mom or brother do it also, or is No. Are they aware? Mama would have probably had a fit if she knew that I was. Really? I didn't go around telling people that I was doing Wiccan. So they weren't aware of that? No. Did they ever come over to your house? No. They almost never come over to my house. That Wiccan stuff, in these ceremonies or whatever you do you have anything like
sacrifices or anything? No, there's no sacrifices in Wicca. Really? No. The Wiccan Rede is, and it harm none, do as you please. That's the Wiccan Rede. That's the basis of Wicca. You do the 4 points, the north, the east, the south, and the west. And those are the 4 cardinal points. Then you call the elements to come and to assist you. And then you pray to the God and the Goddess, and that's about it. What are these elements? Earth, air, fire, and water. I did some reading on it before I talked to you about it. And in some of these Wiccan things, like especially this time of the year, in June, July, and August, or July and August, when there's two full moons, sometimes they'll offer a sacrifice. Yeah. Well, I don't offer sacrifices ever. Well, it described it the way that... It's a blue moon. It's a blue moon. Mm-hmm. Yeah, and it's very, very rare. Very rare time of the year. Last time it happened was how long ago? Oh, I don't know. 3 years ago? Well, it wasn't too long ago. I don't remember hearing about it on the radio. But I couldn't tell you exactly when it was. Well, it's kind of interesting what they do. They drain the blood out of their sacrifice and hit them in the head. I don't know anything about that. Then they cover them to keep them warm. I don't know anything about that. I mean, I've never sacrificed. I wouldn't hurt a chicken. I wouldn't hurt nothing. I would never hurt an animal. Well, what's ironic about all this is that's the same way your family was killed. That's the same way my family was killed. Mm-hmm. They were shot in the head, right? No. How were they killed? I just explained it to you. Tell me again, please. They were what? Why don't you tell me what you did to them? I didn't do anything to my family, Yeah, sir. you did. We're not going to go through that again. You did, okay? No, sir. I've been over to the house. I've looked at everything. You went over there and you killed your mother, then you killed your brother, and then you waited, and RT got home and you killed him. Okay? No, sir. And you killed them all the same way. Stabbing them. Stabbing them? They were stabbed? Mm-hmm. Oh, my God. I thought you said they were shot in the head. I did tell you that last time. I don't do animal sacrifices, and I sure didn't sacrifice my family. If you think Wicca's got something to do with this, you're way out there. I would never hurt anything. Never. مع أنه كان المشتبه به الوحيد لديهم، إلا أن أدلتهم ضده لم تكن كافية لاعتقاله، فأطلقوا سراحه ومرت الآن شهران على قضيتهم. 2 months after a horrific triple murder was discovered in Pensacola, no one has been arrested nor charged. Neighbors on Deerfield Drive are starting to move on with their lives, but say the crime continues to haunt them. قبل 3 أيام من أعياد الهالوين لعام 2015، وبعد مرور 3 أشهر من مقتل آل إسيمث، أعلنت السلطات أنها قد ألقت القبض على دونالد هارتينغ. As we reported first at noon, an arrest has been made in a triple murder case in Pensacola. Wayne Hartong was taken into custody at his home this morning, 3 months after his mother and 2 half-brothers were found brutally murdered inside their Pensacola home. News 5's Debbie Williams is live in Pensacola with all the details. Debbie? كان دليلهم الأقوى ضده هو عثورهم على حمضه النووي في مسرح الجريمة.
صحيح أن ذلك هو منزل أسرته، وليس من المستغرب أن يعثر فيه على حمضه النووي، إلا أن الأماكن التي وجدوا فيها الحمض هي ما أكدت شكوكهم حوله ودفعتهم لاعتقاله. ففي بداية التحقيقات لاحظ المحققون أن حزام ريتشارد كان ناتئ من هذا المكان، فرجحوا أن يكون القاتل قد أمسك به من حزامه وجره بعد أن قتله، وبناء على هذا أرسلوا الحزام للكشف الجنائي. ولم يتفاجأوا كثيرا عندما جاء التقرير ليؤكد تواجد الحمض النووي للمشتبه به على السطح الداخلي للحزام. كذلك لاحظوا في دفتر شيكات ريتشارد أن أحدهم قد حاول تزوير توقيعه يوم مقتله، وهناك أيضا عثروا على الحمض النووي لدونالد هارتينغ. إضافة لذلك يبدو أن القاتل قد حاول تنظيف المكان بعد ارتكاب جريمته، حيث قام بمسح الدماء والتخلص من بعض الأشياء في سلة النفايات. ومن على أعلى تلك الأشياء التي تخلص منها عثروا على أعقاب لسجارة، والتي اتضح أنها تعود للمشتبه به، فقد عثروا على حمضه النووي عليها. قتل أسرته وجلس بجوار جثثهم يدخن سجارته، ثم قام بعدها بتشغيل نظام التدفئة واضعا مؤشر الحرارة على حده الأقصى، آملا في أن تتحلل جثامينه فلا تعرف مدة أو طريقة مقتلهم، أو هكذا سيجادل فريق الاتهام في الجلسة الأولى. Seal Smith, Richard Smith, and John Smith. Those are the three people that were killed in this case, and they are the mother and the two half-brothers of this defendant, Donald Hartung. The three of them, Von Seal, Richard, and John, all lived together in their home on Deerfield Drive. And on Tuesday, July 28th of 2015, you will see that this family was brutally and violently murdered by this defendant. بدأت محاكمته في بداية عام 2020. وقتها كان الجميع يعتقدون أنه قد ارتكب جريمته لأداء طقس من طقوس ديانته، لكن فريق الاتهام كان يعلم أن هذا الدافع وإن كان ناجحا إعلاميا، إلا أنه سوف لن يكون مقنعا للمحكمة أو هيئة المحلفين، فضلا عن كونه قد لا يكون الدافع الحقيقي وراء الجريمة. لهذا أعادوا النظر في الظروف المحيطة بهذه الجريمة مرات ومرات، حتى توصلوا إلى دافع سيجادلون أنه الدافع الحقيقي، وهو طمع هذا الرجل في أموال والدته. اكتشف فريق الاتهام أن فون سيل كانت قد أخرجت ابنها دونالد تحديدا عن وصيتها، وأنها قد وثقت ذلك أمام محامي أسرتها. وبهذا وحتى يحصل دونالد على أي شيء من أموال والدته، فإنه كان لزاما أن يموت ثلاثيهم. Ladies and gentlemen, not only will there be no question that these murders happened on July 28th, but there will be no question that this defendant is the person who murdered his family. And here is why. Last will and testament of Von Seal Smith. You will see a certified copy that will be moved into evidence. Regarding Von Seal's estate, I hereby give, devise, and bequeath to my husband, Richard A. Smith, provided he shall survive me. But if he does not survive me, then an equal share to my two sons, Richard Thomas Smith and John William Smith, to be theirs absolutely. I have intentionally made no provision herein for the benefit of my son, Donald Wayne Hartung Jr., not for lack of love or affection, but because he has sufficient assets of his own, and I have made ample provisions for him during my lifetime. Signed, Von Seal Smith. He was excluded. So to be included, all three of them had to die. مع أنه قد ورد في الوصية اسم دونالد الأصغر، إلا أن الذي كانت تعنيه المرأة بوصيتها لهو دونالد الأكبر،
وقد أوضح محامي الأسرة أن ذلك الخطأ في التسمية كان هو خطأه. Did she exclude anybody in that will? She basically left everything to two sons and said she made no provision in the will for the defendant in this case, Donald Wayne Hartung. Okay. Now let me ask you this. You have Donald Wayne Hartung Jr. Yes. in there. And Yes. what can you tell us about that? Well, the way that I did that was an error on my part because the last paragraph of the will, paragraph 9, she said, I've intentionally made no provision herein for the benefit of my son, and S-O-N, Donald Wayne Hartung Jr. And by mistake, I put Jr. there, but it was for her son. لكن أقوى دليل قدمه فريق الاتهام لهو شهادة واحد من رفقائه في السجن. Will you state your full name, please? Marlon Devon Purifoy. And Mr. Purifoy, how old are you? 45. شهد هذا الرجل أمام المحكمة أنه صار مقربا من المتهم أثناء سجنه، وأنه قد اعترف له بقتله لأسرته ذاكرا دافعه الحقيقي، مخبرا إياه بأشياء ما كان له أن يعرفها إلا من القاتل نفسه. Now, did he ever go to your cell? No, he never went to my cell. Okay. Always his? Always his. Why was that? Because people were scared of him. Oh. My cellar was scared of him too. Why? They thought he was a witch. Did you also discuss religion with Mr. Hartung? Yes, ma'am. Okay, and what was the nature of your conversations? We used to talk about voodoo, Wicca, and stuff like that. He believed in Wicca, and I told him I believe in voodoo. Now, did you actually believe in voodoo? No, ma'am. Okay. Why did you tell him that? I just told him that, you know what I'm saying, because just hear him talk, you know what I'm saying, make him comfortable for us, like. Now, did Mr. Hartung start talking to you about this case? Yes, ma'am. Okay. And when you and Mr. Hartung would have these conversations, was anyone else around? No, ma'am. Did he tell you anything about what his relationship was like with his mother? He said he hated his mother because the way she treated him different from the other boys. Did he say why? And they had different daddies. Any other reasons he was upset with his mom? Yeah, and she left him out the will. That really made him mad, he said. And what about Mr. Hartung's son, about the will? Oh, she left him out too. That made him mad. Did he tell you, I guess his mom told him that he was out of the will? Yeah, he said his mama told him back in 2012 that he was out the will, him and his son. Now, did there come a time when Mr. Hartung talked about the murder of his family? Yeah, he told me. Okay. And did he tell you who killed his mother and two brothers? He said he killed them. Did he tell you why? He said he wanted the money because she left him out the will. Okay, so if he was mad at his mom, why not just kill his mom? Why the two brothers? Because the money would go to the brothers because he was never in the will. زعم الرجل أن دونالد قد أخبره أنه وقبل إقدامه على جريمته فإنه قد استخار لوحة الويجي وهي رمز من رموز ديانته، فباركته اللوحة وأعطته من الإشارات ما دفعه لارتكاب فعلته. Now, did he tell you if the murders was it just something that kind of happened, or was it something he'd been thinking about? Well, he said he'd been playing it last 3 to 4 years. He said Ouija board made him go overboard, though. The what? I'm sorry? A Ouija board. What about a Ouija board? He said that really made him do it, made him go overboard. في تلك الأمسية ذهب دونالد إلى منزل أسرته وأعد لهم بعض الطعام ليقوم بعدها باقتلاع كاميرات المراقبة والتي سيرميها لاحقا في سلة المهملات. وبعد أن تناول أخوه الطعام وجلس يشاهد التلفاز، ضربه دونالد بمطرقة على رأسه وقطع بآلة حادة عنقه. بعدها ذهب الرجل إلى والدته في غرفتها وبدأ بتعذيبها قاطعا إصبعها،
ويعتقد أنه كان يحاول أن يستخرج منها الرقم السري لخزنتها ليقوم بعدها بقتلها بذات الطريقة التي قتل بها ضحيته الأولى. جلس في المنزل بعدها منتظرا عودة أخيه ريتشارد ليباغته مباشرة عند دخوله برصاصة على أذنه، ويبدو أنه لم يمت في الحال، فقد قطعت الجروح الدفاعية يديه وسواعده، لكن المهاجم نجح أخيرا في قطع عنقه ليسقط بعدها ميتا. لم يحاول فريق دفاعه إثبات براءته بقدر محاولتهم أن يثبتوا أن الأدلة ضده ليست كافية، وأن الشاهد الذي قدمه فريق الاتهام ليس موثوقا به. I suggest you at the conclusion of the case, after you hear the state's evidence, which obviously is slanted towards convicting my client. There's no question about that. That's what the state wants to do, is convict my client. And that's the way they're going to present their evidence, through cross-examination. And if Mr. Hartung and his attorneys choose to put on evidence, you're going to hear something totally different, that there's no way that we know who committed these murders. There's no way beyond a reasonable doubt that you could find that Mr. Hartung is guilty of these murders. Thank you. لكن هيئة المحلفين لم توافق فريق دفاعه، فقد وجدت الأدلة ضده كافية وقضت بأنه مذنبا. Verdict as to the charge in count 1, Fonsil Smith, we the jury find the defendant, daughter Hartung, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. As to the charge in count 2, John Smith, we the jury find the defendant, daughter Hartung, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. في تلك الجلسة فاجأ المدان المحكمة وطلب من القاضي أن يسمح له بالحديث، ليقول أنه قد راح ضحية لهيئة دفاعه الفاشلة، وأنهم قد خدعوه وخدعوا المحكمة ولم يمثلوه كما كان ينبغي. I love my jury. They paid attention. They paid close attention. But Your Honor, they were duped. You were duped. تحدث الرجل لما يزيد عن ساعة، لكن ذلك لم يكن ليغير من مصيره شيئا. حكم عليه بالسجن مدى الحياة ل3 حيوات متعاقبة، وهي بالنسبة لرجل في سنه لا تختلف كثيرا عن السجن المؤبد. لكما ثارت هذه الجريمة خيال الناس ومخاوفهم، وظن كثير منهم أن لها علاقة بديانة الويكا أو بتلك الظاهرة التي يسمونها القمر الأزرق، لكن الحقيقة أن هذه هي ديانة مسالمة، أو هكذا يدعي أتباعها، ولا يعرف أبدا أن واحدا من المنتمين إليها قد قتل باسمها. In Escambia County, Florida, appears to be taking a step back regarding his comments that witchcraft played a role in the savage murders of 3 family members in Pensacola. This after the story went viral nationwide because of its bizarre details. News 5's Alan Carter spoke briefly with Sheriff David Morgan this afternoon. Well, I ran into the sheriff this afternoon and had a bit of an uncomfortable encounter, just trying to follow up on his witchcraft comments. Hey, Sheriff, typically it's the criminals trying to avoid the questions. I don't even have time for one question. Escambia County Sheriff David Morgan not in any mood for explanation following the brutal murder of 3 family members in this home. ليس لما حدث علاقة بالسحر ولا بالشعوذة، وصادف فقط أن اكتمل القمر الأزرق ليلة وقوعها. الدافع الحقيقي لهذه الجريمة هو ذلك الدافع القديم، طمع بعض بني البشر وغباؤهم وقسوتهم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم دعمكم وأسألكم الاشتراك في القناة، فما زال في جعبتنا الكثير.